ask you again to ask questions. So it's the ideas, the concepts we talked about this morning are very difficult. I've been teaching this kind of things now for a number of years, and I know that the students are always asking questions to clarify, to see if they understood. And what I'm always telling the students is, as I told you the first day, don't be shy. If you do not understand, and if you have a question, and you do not ask it, it's not only you who want to understand, it's the other people who also have the same question and are also shy and do not ask it. Usually, if you have a question, it means that half of the students have the same question. So please go ahead. Thầy dạy cái môn này là mình cũng lâu rồi. Và lúc nào thầy dạy thì sinh viên cũng có hỏi rất nhiều câu hỏi để làm rõ cái vấn đề cái bài này nó hơi khó. Như thầy nói mình đó là mọi người đừng có ngại mà hỏi là cái nào mình học thắc á, thì mình hỏi không phải là mình không mà nhiều khi trong lớp còn có những người khác cũng có những câu hỏi giống như vậy mà người ta không dám hỏi. Mình hỏi là một phần cho mình, một phần cho để cho những người khác. Okay, so we saw this morning that when you look at the phenotype of the bacterium, when you look at characters, parameters such as the biochemical reactions that one bacterium can show, it does not necessarily reflect its evolution, its phylogeny, and its relationship with other bacteria. Cái mình học cái việc một kiểu chỉ như một kiểu hình hoặc là những cái đặc tính của vi khuẩn như là những đặc tính sinh hóa của nó thì nó không thể phản được cái tiến trình tiến hóa của nó. So maybe I will try to convey the idea here. You have these two bacteria. This bacterium and this bacterium. So each sign will be a different parameter. So this will be one thing that the bacterium knows to do. And so you see, both can do it, right? Now, this one can do this one can do that, this one can do this, and this one can do that. Okay? So, and let's say that they also both can do this. How do you know? I mean, are these bacteria related, or would be easier maybe to draw a third one who will also have this? Okay? Now, when we look earlier, when we look at the characters, at the biochemistry, we said, oh, this and this, this and this and this, this and this, this and this is different from this one. So these ones, these ones have 1, 2, 1, 2, 1, 2. They have three things in common, and this one is different, right? This one only has one thing in common with the two others. So these ones are more related, okay? So we would have something like this. Is that correct? Tại như hồi sáng mình học đó là mỗi con nó có những cái đặc điểm sinh hóa khác nhau, ví dụ như ba con này nó cùng có một đặc điểm này, nhưng mà hai con này có cùng cái, con này khác, những cái này khác. Thì mình sẽ đếm nếu mình con nào nó có nhiều cái đặc điểm giống nhau thì nó sẽ gần với nhau, cùng hỏi hàng đó. Ví dụ trong trường hợp con này nó có này giống nhau 1, 2 và ba cái đặc điểm giống nhau thì nó gần nhau, và trong trường hợp sau cái con này thì chỉ có hai cái này giống nhau thôi. Hai giống nhau rồi cho nên là nó sẽ có hỏi hẹn sao không? Okay? Okay. Now, the idea, the very first idea was, okay, when we use this, then let's say we give them the name. These ones are E. coli, okay? And these ones are, well,
X, another name. Okay? So this is this one species and this one species. The problem is that sometimes when you look at bacteria, you will find, let's say, in this group, a bacterium which behaves, which has like this, and this, but will have something from this group, which is different from this group. So it will still be more closely related to this one, but still this is particular to this group. This is never found in this group, but suddenly you find a bacterium from this group that has something that looks like in another group. Okay? No? You need more explanation? So sometimes you find bacteria which is just like E. coli. Okay? So it has most, it's not 1, 2, or 3, it's many more. It has most like E. coli, this and this and this and this and this and this. And it may even have this, like E. coli, okay? But it will also have this particular feature here. Let's make it even more prominent. Okay? This particular feature is only in bacterium X. But suddenly you will find it in the bacterium. All the rest is E. coli, but it has this. You know, it would be like finding a human with a tail. Giống như cái trường hợp sau khi mình đã xác định được cái khoảng cách giữa hoa hèn của mấy con này rồi, mình sẽ thành cái cây như thế này. Mình chia làm hai loài, một bên đây là cái loài E. coli. Còn bên kia là cái loại X nào đó. Nhưng mà có một vấn đề đó là có khả năng là một lúc nào đó mình tìm thấy một cái con, mình có thể gọi con là E. coli, nó có những cái đặc tính như thế này thì mình rất bây giờ là E. coli, nhưng xui cái là nó có thêm cái đặc tính của con loài khác. Vậy thì trong trường hợp này thì nhóm cho E. coli thì có vấn đề. Okay, it will be exactly like finding a human with the tail of a lion. Từ nay ngồi mà có thêm cái đuôi thì sao? Suddenly, you know. So you ask yourself where this comes from. Where are all this from a common? So the ancestor here. What led to E. coli? So this is E. coli. Okay. And this is what was before E. coli that led to E. coli. Okay? The ancestor. So this is, if this is evolutionary, if all this comes from the parent of the parent of the parent of the parent, it should be in the ancestor. So what happened with this? Okay, this is the question. After. You can say that, okay? If this is evolutionary, this would come from the parents, all of them. Ý này là nếu mà bà đã tiến hóa thì ba con này sẽ phải là có cùng một cái nguồn gốc này sẽ chia cho này. But the problem is, just as you asked me, where does this come from? Dạ, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà đã có cùng một nguồn gốc thì tại sao cái con thứ ba lại có đặc tính khác như vậy? So that's why this guy Buse I showed, he saw all of this and said, well, it's a mess. Okay, so let's use something we know for sure comes from the parent. So we use markers. 16S marker is the most commonly used marker today. Đó là lý do tại sao có cái này sử dụng cái marker thì nó hiệu quả hơn. Okay, so we use the markers because we are sure that the marker comes from the parent, and when you look at the marker, you will find the marker here, and if the marker tells you that both are from the same group, okay. But then it will, maybe the marker will tell you that this one actually maybe look like E. coli, but maybe, I don't know, just is more related to this one.
Or maybe not. Maybe it's more related to color, maybe it's more related to this one. But that's what the market can tell you. Trong trường hợp này mình sử dụng marker đó, thì marker nó sẽ dễ hơn, tại vì nếu mà cùng một nguồn gốc thì nó sẽ có cái marker giống nhau. Thì cái marker càng giống nhau mình sẽ rút nó lại một loài, còn nếu nó xa thì mình sẽ rút thêm một cái loài khác. Okay? Now, let's suppose for a second that the marker tells us that this one is also related to this one. So it's part of the E. coli group. Giả sử mà nếu mình về cái marker mà số S này nó trùng với cái của hai con ở đây thì chúng ta chắc chắn là nó nằm trong cái nhóm cái loài E. coli. You still have the question that you asked. This still is the question of how come has this particular E. coli got this one? How come does this E. coli have this particular characteristic, which is not characteristic of E. coli, but characteristic of another bacteria? That's the question, yes. Câu hỏi là cái đặc tính khác biệt đó từ đâu đến? Tại sao cùng nguồn gốc mà hai con này không có, một con này lại có, mà lại giống với cái loài khác? Would be just asking if you find if it happens to have a man coming up with a lion's tail, where did he get it from? Nếu mà một nguồn có cái đuôi thì cái đuôi đó từ đâu ra? Okay? Now we're going to see that for bacteria, getting lion's tail is something very common. In the bacterial world, getting lion tails is something very common. Ở trong cái giới vi khuẩn thì có cái đuôi dài thì là chuyện bình thường. Okay? So, where is my pointer? The whole thing is based on okay. Yeah, good. So, the question is why are bacteria or the prokaryotes so changeable? Why did they change that much? The answer, the short answer is that they can exchange genes. Câu trả lời ngắn gọn đó là những sinh vật sinh sôi có thể trao đổi gen lẫn nhau. Okay? They can exchange genes between bacteria which are not related. Chúng có thể trao đổi từ con vi khuẩn loài này cho những con không có liên quan đến nhau. So, a species, what we call E. coli, can exchange genes with another species which is very different. Là con E. coli thì con E. coli thì nó trao đổi gen với những loài khác thì là It would be as if we could exchange genes easily, let's say with a lion, with a bird, with a frog, taking our genes and in some way getting genes from other organisms. Nó khác như là giống như nhiều người có thể trao đổi gen với lại con sư tử hay những con khác để lấy những đặc tính của mấy con đó. So the boundaries between the species in bacteria is much less defined, is much less solid, because they can exchange genes between rather unrelated taxa, classes. Bởi vì cái sự trao đổi gen giữa những cái loài không liên quan với nhau vậy nó làm cho cái giới hạn của mình phân biệt loài này loài kia nó khó, càng khó và nó càng phức tạp. Okay? What happens is they can more easily exchange genes between related. So, for instance, all the E. coli or Escherichia or Enterobacteria can exchange genes easily, more easily than with other bacteria, but they can still exchange genes between species, between genera, between families, and between orders and classes and all this hierarchy. Là việc trao đổi gen cho một loài thì nó sẽ dễ hơn so với cái việc trao đổi gen của loài này với loài khác.
Nhưng mà việc trao đổi gen lần này là khác vẫn diễn ra. Không những là khác mà còn từ chi này sang chi khác nữa. This process of exchanging genes in a non-phylogenetic way, because if you then summarize this, if you look at this, when you look at gene flow, you know, genes usually come from the parent organism, as we saw, say the marker, and it goes to the progeny, right? This is the way genes flow. But what we're seeing here is that we have this organism, and this is another gene, and this is the marker of this organism. So the marker goes from parent to progeny, right? Like the 16S, it doesn't budge, this one. But this one can go from here to here. So the gene here will come more from here to here, right? So the gene will be transferred from this one to this one, but not from the parent. Cái trao đổi gen bình thường là từ thế hệ ba mẹ cho tới thế hệ con. Nhưng mà cái trao đổi này thì là không có phải là từ cha mẹ tới con mà từ loài này sang loài khác. So the genome of the organism is actually a mosaic. It's a composed genome. Part of the genomes come from the parents. Part of the genome comes from other sources. Vì vậy mà cái bộ gen của một cái con vi sinh vật nó thật ra nó là cái mô tức là một cái gì đó nó hỗn hợp nhiều thứ kết hợp. And this is going on all the time, so it's very dynamic. Nó rất là linh động vì nó trao đổi thay đổi liên tục. Okay? So the question that people have been asking now for the past maybe 50 years since this has become known is how much is transferred? What is the importance of the transfer? And it seems that the transfer is very important and can explain a lot of the problem we have when you look at the phenotypes of bacteria. Là cái câu hỏi mà từ ngày xưa tới bây giờ ta đã hỏi là cái việc chuyển gen này có lợi như thế nào? Thì trong thầy nói là cái sự chuyển gen này nó giúp mình giải thích cái vấn đề là tại sao cái con Picolinea lại có cái đặc tính sau cái loại kia. Cái đó là cái giải thích cái vấn đề khi mình kiểu mình thấy. This may help understand why, when you define a species in the classical way, when we saw this morning, using phenotypes, the species definition that you have is not very homogeneous. It has a lot of problems because of that. Nó giải thích là tại sao cái cách phân loài con điểm mà mình sử dụng dựa trên cái kiểu hình nó lại ra có quá nhiều cái rất là như vậy. Thì đó là do cái chuyển gen. And trying to define bacterial or prokaryote groups with markers like the 16S, which are transmitted almost always vertically from parent to offspring, often gives a much better definition. Cái việc mà xác định loài dựa vào marker thì sẽ tốt hơn, tại vì cái marker mình xác nó chỉ chuyển từ hàng độc từ cha mẹ cho tới đời con cháu thôi chứ không có chuyển gen. Then the problem is, how many markers like this would we have? Are we sure that the genes always go this way and don't go this way? Why would genes not be transferred? These are many open questions that microbiologists ask. Vấn đề là mình hỏi là mình có bao nhiêu mình có tất cả là bao nhiêu cái marker và liệu là những cái marker đó mình có chắc là nó không có chỉ hình động không? Có phải không chỉ hình ngang không? Có khi nào nó chỉ hình, có phải nó luôn luôn chỉ hình động hay không? Và cái vấn đề nữa là tại sao nó lại không thay đổi trong suốt quá trình chuyển vậy nó không thay đổi? I can start to give you part of the answer to this question. Thầy sẽ được cho mình câu trả lời cho từng con. When you look at the 16S ribosomal RNA, do you remember where do you find it? Mấy chị có nhớ cái 16S RNA là mình tìm thấy trong đâu không? In the ribosome, right? So you have the ribosome, which is the small unit, and the big unit. In the ribosomes, you have many proteins, okay? Many proteins that make up the ribosome,
and you have the RNAs. So the 16S RNA is part of the small unit. Mình có hai cái ribosome có hai cái đơn vị lớn và nhỏ. Trong đó mỗi cái nó có rất nhiều protein và cái 16S nó nằm trong cái đơn vị nhỏ. Now they all have to work together, and the other RNAs. Okay, so they all have to work together. In order to work together, they have to fit. Hai cái đơn vị này nó phải là kết hợp với nhau để hoạt động. So if this gene is transferred to another bacterium, when it gets there, maybe it won't fit exactly the ribosome which is there, and therefore it won't become part finally of the genome of this bacteria. Khi mà cái 16S đó là cái đơn vị nhỏ nó chuyển vào trong cái loài khác thì cái đơn vị nhỏ đó sẽ không, cái đơn vị nhỏ của cái loài này nó sẽ không tiếp vào cái đơn vị lớn của loài kia, nên nó sẽ không trác lại với nhau được và nó không hoạt động được, nên nó không trở thành nó không chuyển ngang được. So the event of the transfer, the physical event can take place. But I think that many people here understand genetics. The fixation in the population wouldn't take place because it would be selected against. Dạ. Cái quá trình chuyển 16S từ bên này qua bên loài khác có thể xảy ra, nhưng mà cho dù nó có xảy ra đi nữa thì bên trong một khi nó đi vô cái loài kia rồi nó không hoạt động, nó không fit được với cái 16S, cái đơn vị lớn thì cũng như không, nó cũng không hoạt động được, nó sẽ bị loại trừ, cho nên nó không ảnh hưởng gì tới cái hát của loài. To become fixed in the population, the transfer gene whether has to give an advantage to the receiving population, to the receiving organism, or at least to be neutral, but not to be detrimental. Những cái ảnh hưởng của việc chuyển 16S này qua cái loài khác thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng trung tính, không ảnh hưởng gì hết, chứ không có dẫn tới những cái ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Okay, so the process, the whole story that I just told you is called lateral or horizontal gene transfer, and this is just in contrast to what we usually think of parent to progeny. We look at this vertically, so we look at this horizontally. Những cái quá trình nãy giờ thầy giải thích đó là cái quá trình trao đổi gen hàng ngang và nó ngược, trái ngược hoàn toàn với cái quá trình trao đổi gen từ bố mẹ sinh ra hay không, và là cái quan trọng. So the definition of that, so the definition for lateral or gene transfer, often called LGT or HGT, it's a process in which an organism transfers genetic material, like DNA, to another cell that is not its offspring. Cái định nghĩa của cái trao đổi gen hàng ngang này là gì? Đó là cái quá trình trong đó sinh vật sống trao đổi một cái di truyền, ví dụ như trường hợp là DNA từ tế bào này sang tế bào khác, không phải là cái thế hệ con cháu của nó. When transfer genes are fixed in the population, they can affect the evolution of organisms. Một khi mà cái gen được chuyển đó nó cố định trong cái quần thể rồi thì sẽ ảnh hưởng tới cái sự tiến hóa của sinh vật. And it seems that LGT is the most important source of genetic innovation in prokaryotes. Nó là cái nguồn tiến hóa quan trọng nhất của sinh vật nhân sơ. We, for instance, eukaryotes generate genetic innovation by mutations. Prokaryotes do that as well, but a lot by duplication and recombinations. In prokaryotes, this happens, but LGT appears to be the most important force. Cái sinh vật nhân chủng thì cái quá trình là tiến hóa gen thì chủ yếu là diễn ra dựa vào cái đột biến, và ở sinh vật nhân sơ nó cũng có đột biến, nhưng mà cái chủ yếu của nó là cái tự tổng hợp hoặc là cái gen chuyển ngang. So there are a number of mechanisms by which genes are transferred from one bacterium to another. One is the uptake of native DNA. This is called transformation. One is through phages or bacteriophages, viruses. This is called transduction. And the third one is through plasmids, and this is called conjugation. Đây là cái cơ chế của cái quá trình chuyển tới hàng ngang. Đầu tiên là biến nạp, là việc hấp thu cái DNA tròn từ cái tế bào khác. Cái thứ hai là thải nạp, tức là thông qua cái thể thực khuẩn. Và cái thứ ba là thông qua cái plasmid, tức là
So, let's start with the third one, which is maybe the most known to non-microbiologists. Mình bắt đầu với cái cơ chế thứ ba là cái mà được biết phổ biến nhất. It's very familiar in molecular biology. So, in what the process is actually, you have here two bacteria. You see the two bacteria can be connected through a tunnel. It's called the pilus or sex pilus. Now, this bacterium here is the donor. So it has a plasmid, which is a small bit of DNA. And this plasmid is replicated. And as it is replicated, it is transferred through the sex pilus to the other bacterium. This bacterium could be species A, this bacterium could be species B, and if everything goes fine, in the end, species B will have the plasmid in species A. No, this is not, you can say female and male. Is it relative? Pardon? The sex here representative relative From? the sex pilus. Sex pilus. Sex pilus is just a transfer pilus for the transfer of DNA from here to here. It's called sex pilus, but it's not really sex. It's akin to it because there's DNA transfer. Dạ. Em xin giải thích là ở cái hình đây là mình có hai con vi khuẩn, là nó sẽ trao đổi cái plasmid từ cái con cho sang con nhận thông qua cái đường ống gọi là cái lông nhung. Và cái bên đây để kỹ hơn cái con to này là con nhận, có con cho. Là đầu tiên nó sẽ tổng hợp cái plasmid của nó, rồi nó chuyển cái plasmid nó thông qua cái đường ống, cái lông nhung, rồi chuyển qua cho cái lòi B. Và sau khi nó đã chuyển hết nguyên cái tổng hợp qua rồi, cái đi này nó sẽ tái tổng hợp lại thành một cái dòng cái plasmid tròn. Và cái này em hỏi thầy cái set pilot cái lông nhung cái set đó là gọi là cái gì đó, nó đại diện cho cái gì? Thầy nói là nó kiểu giống như một cái cơ quan ở ngoài mình giống như là cơ quan sinh sản gì đó, nhưng mà ở đó vi khuẩn thì nó không sinh sản mà là để nó trao đổi cái plasmid. Actually, your question about it's called sex pilus because bacteria have different types of pili. One pilus, many pili, have different types of pili. This one is used for transfer. It was called sex pilus long ago, before when people working in molecular biology, but before it was realized that this happens in nature on a large scale. But this is not really sex because there is no male and no female. Thầy nói lại là cái định nghĩa là cái set pilot đó thì nó chỉ đơn giản là để cái tầng đó để trao đổi cái plasmid qua thôi, chứ không có là để đại diện cho giới tính hay cái gì đó. Okay? So plasmids are genetic elements that replicate independent of the host chromosome usually. And they usually, well, they are circular DNA. They do not encode for all. This is important. They do not encode for essential genes. So if you don't have the plasmid, you're still alive. In this bacterium, you can be alive without a plasmid. But they are spread by cell contact, which is called conjugation, which is just what I just showed here. Now, this is very so genes are encoded in the plasmid. Some genes which are very important for us that are encoded in the plasmid which are transferred are antibiotic resistance genes, for instance, as an example.